La ilusión del ruido. El error que todos cometemos. Esta es una verdad que ya sabes, pero te niegas a aceptar. Entras a las habitaciones actuando. Te explicas a personas que no preguntan. Prohíbas tu valía ante extraños que no han ganado el derecho a juzgarte. Toda tu vida te han enseñado que el respeto es un premio para la voz más ruidosa. Que si solo dices las cosas correctas, discutes de la manera correcta, justificas tu existencia el tiempo suficiente, la gente finalmente te verá. Finalmente te valorará. Finalmente te respetará. Es una mentira. Cada vez que abres la boca para probar quién eres, anuncias que quién eres no es suficiente. Cada explicación que ofreces es una rendición. Cada justificación es una bandera blanca. La pregunta que debes responder. Piensa atrás. Muy atrás. En la última discusión que ganaste. Tuviste los mejores argumentos. Hablaste con claridad. Los dejaste sin nada que decir. ¿Recuerdas cómo te miraron cuando terminó? Había admiración en sus ojos. ¿O tenían el silencio de alguien que simplemente dejó de pelear? Esta es la pregunta que mantiene a la gente despierta por la noche. Si son lo suficientemente honestos para hacérsela, te respetarán después, o solo dejarán de hablar. Ganar una discusión no es lo mismo que ganar respeto. Hacer calar a alguien no es lo mismo que hacer que te valoren. Puedes ganar todas las batallas de palabras y perder la guerra por su estima. Porque el silencio impone más que el sonido. Sal afuera. Encuentra un perro ladrando. Te hace parar y admirar su poder. No. Te hace caminar hacia el otro lado. Te hace esperar que se quede sin aliento. Ahora mira una montaña. No se mueve. No se explica. No grita para probar que está ahí. Y sin embargo, te detienes. Miras. Te sientes pequeño en su presencia. Un perro que ladra te advierte. Una montaña quieta te hace pausar. ¿Cuál de los dos eres? Cuando entras a una habitación, la gente se prepara para el ruido. O sienten el peso de tu presencia antes siquiera de que hables. La respuesta a esa pregunta es la respuesta a cuánto respeto realmente inspiras. La verdad estoica sobre el respeto. Epicteto nació siendo esclavo. No tenía nada. Sin estatus. Sin riqueza. Sin voz en las salas del poder. Y aún así, los emperadores buscaban su sabiduría. Hombres poderosos viajaban miles para sentarse a sus pies. ¿Por qué? Porque entendía algo que la mayoría nunca aprende. El dijo, no expliques tu filosofía. Encárnala. Piensa en eso. No expliques quién eres. Sé quién eres. No lo digas a la gente tus valores. Vívelos. No pidas respeto. Convertid en alguien que no pueda ser irrespetado. El respeto no fluye hacia el elocuente. Fluye hacia el encarnado. Hacia las personas que no necesitan decir quién son porque su presencia ya te lo dijo. Lo que este discurso te quitará. Hoy, vamos a quitar de algo. Te vamos a quitar el disfraz. Te vamos a quitar las palabras. Te vamos a quitar tus excusas y tus explications y tu interminable necesidad de probar a ti mismo. Lo que debe ser inquebrantable. Si lo cuidas la voz a un hombre y él aún así domina la habitación, es soberano.
Si lo cuidas a una mujer la capacidad de explicarse y ella aún así inspira respeto, es libre. Estamos construyendo a esa persona hoy. No a través del ruido. No a través de la actuación. A través de algo mucho más difícil. A través del silencio. A través de la quietud. A través del autodominio. Comencemos. El primer pilar, la fortaleza de la compostura. La ciudadela interior explicada. Tu mente tiene muros. Cada pensamiento que liga toca a tu puerta. Cada opinión sobre ti busca entrada. Cada insulto solicita alojamiento. Cada miedo suplica refugio. ¿Quién guarda las puertas? ¿Eres tú? ¿O dejas que cada pensamiento pasajero entre sin más? Marco Aurelio llamó a esto la ciudadela interior. Una fortaleza dentro de ti que nadie puede violar sin tu permiso. Las tormentas afuera pueden rugir. Los vientos pueden oler. Pero dentro de la ciudadela, hay paz. Hay orden. Hay control. Si no guardas tu mente, el mundo la ocupará. Las opiniones de otras personas decorarán las paredes. Sus juicios dormirán en tus camas. Sus insultos comerán en tu mesa. Y te preguntarás por qué te sientes tan débil. Lo que el pánico revela sobre el carácter. El caos es un narrador de verdades. Cuando las cosas se desmoronan, cuando los planes fallan, cuando alguien te ataca, la máscara cae. No puedes actuar bajo presión. No puedes fingir calma cuando el fuego es real. En ese momento, la gente ve de que estás hecho. Te dispersas. Levantas la voz. Buscas a quien culpar. Te desmoronas y esperas que alguien te vuelva a armar. O te mantienes firme. Los estoicos creen que el carácter no es lo que muestras cuando las cosas son fáciles. El carácter es lo que revelas cuando las cosas son difíciles. Cuando la presión golpea, tu verdadero yo emerge. Y todos en la sala observan. Observan para ver si estás a salvo. Observan para ver si eres fuerte. Observan para decidir si pueden confiar en ti cuando su propio chaos leg. Que ven cuando te miran. La física de la presencia. Entra a cualquier habitación. Cualquier reunión. Cualquier junta. Mira a tu alrededor. Siempre hay energía dispersa. Gente revisando teléfonos. Gente cambiando el peso de un pie a otro. Gente hablando unos sobre otros. Gente buscando algo que hacer con las manos. Y luego hay una persona que no hace nada de eso. Una persona que se siente quieta. Que observa. Que no se apresura a llenar el silencio. Que no necesita probar que pertenece. Quien entre tu mirada. Nunca es el ruidoso. Nunca es el ocupado. Es el punto fijo en la tormenta. Aquel que no necesita la sala porque la sala lo necesita a él. Eso es presencia. Y la presencia no puede fingerse. Solo puede construirse. Tu temperamento, tu autoridad. Y aquí una ley de la naturaleza humana. Escribila. Recórdala. Cuando levantas la voz, bajas tu estatus. Cada vez que dejas que el enojo hable por ti, anuncias que has perdido el control. Cada vez que dejas que la frustración aumente tu tono, señalas que la situación es más grande que tú. La gente no sigue al enojado. Sigue al calmado. No respetan al ruidoso. Respetan al sereno. Si no puedes gobernar tus emociones,
tus emociones gobernan tu reputación. Tu temperamento escribirá tu historia. Tus arrebatos se convertirán en tu legado. Es eso lo que quieres que recuerden de ti. La disciplina de la pausa. Entre algo que sucede y tu reacción, hay un espacio. Es pequeño. A veces solo un respiro. A veces solo un latido. Pero está ahí. En ese espacio está tu libertad. En ese espacio, tú eliges. Eliges ese reaccionar o responder. Eliges ese hablar o permanecer en silencio. Eliges ese dejarlos entrar o mantenerlos fuera. La mayoría nunca encuentra ese espacio. Reaccionan al instante. Hablan inmediatamente. Entregan su poder sin pensar. Pero los pocos disciplinados lo encuentran. Viven en él. Lo estarán. Lo agrandan. Y en ese espacio, ganan respeto. Porque cuando haces una pausa antes de reaccionar, envías un mensaje. No estás controlado. No eres un animal que responde a estímulos. Eres un ser humano con capacidad de elección. Eres alguien a quien hay que tener en cuenta. Esa pausa es poder. Úsala. El segundo pilar, la economía de la acción. Las palabras son baratas. La evidencia no. Mira tu vida. Cuenta cuántas cosas has anunciado que harías. Ahora cuenta cuántas realmente hiciste. La brecha entre esos dos números es la brecha entre quien pretende ser y quien eres. Los anuncios no cuestan nada. Se deslizan de la lengua como agua. No requieren esfuerzo, ni sacrificio, ni disciplina. Cualquiera puede decir que va a cambiar. Cualquiera puede declarar sus metas. Cualquiera puede contarte sus planes. Pero los resultados. Los resultados cuestan todo. Cuestan tu tiempo. Cuestan tu comodidad. Cuestan tus excusas. Cuestan tu derecho a quejarte. Cuando anuncias menos y haces más, algo cambia. La gente deja de escuchar tus palabras y empieza a observar tus manos. Dejan de escuchar tus promesas y empiezan a contar tus pruebas. Y ahí es cuando comienza el respeto. Porque el respeto no es lo de la persona con los mejores planes. Se lo de la persona con la mejor evidencia. La gravedad de los pocos enfocados. Vía un río. Observa el agua. Donde fluye ancho, se mueve lento. Se extiende delgado. Cubra mucho pero no corta nada. Un niño puede caminar a través de él. Donde fluye estrecho, se mueve profundo. Corta la roca. Moldea montañas. Vía donde quiera y nada lo detiene. Se el agua estrecha. Se la corriente profunda. Deja de dispersar en cien intereses, cien conversations, cien distractions. Elige tu camino. Abre tu canal. Muevet lento ese debes, pero muevet con propósito. El río no explica por qué corta el canon. Solo corta. Ano tras ano. Gata tras gata. Hasta que la roca recuerda su nombre. Se el lecho del río, no la onda. Se la fuerza que moldea, no el ruido que pasa. La prueba del movimiento. He aquí un experimento. La próxima vez que estés en una reunión, una cena, cualquier grupo de personas, observa sus manos. Observa quien revisa su teléfono mientras alguien habla. Observa quien se mueve en su asiento. Observa quien golpea el pie o hace clic con el bolígrafo o mira hacia la puerta.
Ahora observa a la única persona que no hace nada de eso. Aquella que se siente quieta. Aquella cuyas manos están calmadas. Aquella cuyos ojos están presentes. Y esa persona es dueña de la sala. No porque lo exigió. Porque su quietud señala algo más profundo. Dice, no estoy esperando algo mejor. No estoy distraído por otra cosa. Estoy aquí. Completamente. La persona que se mueve señala debilidad. Señala que necesita estimulación. Que está incómoda en su propia piel. Que no puede manejar el peso del momento presente. La persona quieta señala fortaleza. Y la fortaleza exige respeto. Intención sobre urgencia. El mundo está adicto a la urgencia. Todo debe suceder ahora. Cada mensaje exige respuesta inmediata. Cada tarea requiere atención inmediata. Pero la urgencia no es importancia. La velocidad no es poder. Observa cómo se mueven los respetados. No se apresuran. No forcen. No dejan que el reloj los empuje. Se mueven con intención. Cada paso tiene significado. Cada acción tiene propósito. No tienen prisa porque no están controlados por el tiempo. Ellos son dueños del tiempo. La acción apresurada grita inseguridad. Dice, tengo miedo de no tener suficiente tiempo. Dice, tengo miedo de perderme algo. Dice, tengo miedo. La acción me quita su autoridad. Dice, tengo todo el tiempo que necesito. Dice, estoy en control. Dice, no tengo miedo. Elige lo que susurras. Tu presencia es tu curriculum. Antes de que digas una sola palabra, la gente ya ha decidido algo sobre ti. Han leído tu postura. Han sentido tu energía. Han observado tus ojos. Saben si estás disperso o centrado. Saben si eres seguro o peligroso. Saben si vales su tiempo o solo ocupas espacio. No puedes esconder esto. No puedes fingirlo. No puedes salirte con la tuya hablando para negar lo que tu cuerpo ya anunció. Tu presencia es tu curriculum. Es la primera página. Es la carta de presentación. Es la entrevista antes de la entrevista. Y los centrados siempre consiguen el trabajo. No el trabajo al que postularán. El trabajo de ser respetado. El trabajo de ser recordado. El trabajo de ser alguien cuya ausencia sería notada. Respetan al centrado. No porque el centrado lo pidió. Porque el centrado lo ganó a través de cada momento quieto, cada acción medida, cada movimiento intencional. El tercer pilar, el arte de la soberanía emocional. Porque la búsqueda de aprobación repeal. Detente un momento. Piensa en alguien que conoces que necesita aprobación constante. Alguien que verifica si te gustó su publicación. Alguien que pregunta si estás enojado con ellos. Alguien que cambia quien es dependiendo de con quien está. Puedes honestamente decir que respetas a esa persona. Puede que sientas lástima por ellos. Puede que quieras ayudarlos. Pero respeto. Respeto profundo y genuino. No. Porque el respeto y la necesidad no pueden vivir en la misma casa. Cuando necesitas la aprobación de alguien, te vuelves más pequeño. Te vuelves dependiente. Te conviertes en un satélite orbitando su planeta en lugar de un sol en tu propio cielo. Los estoicos entendieron esto.
Sabian que buscar aprobación era entregar los labios de tu autoestima a extraños. Dejar que otros decidiran es irsuficient. Irsuficient. No porque ellos lo dijeron. Porque tú lo decidiste. La libertad de no importar. He aquí una paradoja. Una verdad dura envuelta en una contradicción. En el momento en que dejas de necesitar su respeto es el momento en que te vuelves digno de él. Piensa en eso. Cuando ya no te importa si ellos aprueban, algo cambia en cómo te levas a ti mismo. Tus hombres es religión. Tu voz es estabiliza. Tus ojos encuentran los de ellos sin suplicar. Te vuelves libre. Y la libertad es magnética. La gente se siente atraída por los libres porque ellos están atrapados. La gente respeta a los libres porque dejan poder unirse a ellos. La gente sigue a los libres porque los libres no necesitan seguidores. Deja de necesitar. Empieza a ser. Observa lo que sucede. Impresiones versus verdad. Alguien te insulta. Dicen algo duro. Cuestionan tu valía. Atacan tu carácter. Que acaba de pasar. Piran palabras. Piran sonidos. El aire se movió más ala de sus labios y luego a tus oídos. Eso es todo. Eso es todo. El insulto son solo palabras hasta que estás de acuerdo con él. El ataque es solo ruido hasta que lo dejas entrar. Tú tienes la pluma de tu historia. Nadie más. Epicteto lo dijo así, no son los eventos los que perturban a las personas, sino sus juicios sobre ellos. Alguien te llama fracasado. Eso es un evento. Tu juicio decide si duele. Tu juicio decide si impacta. Tu juicio decide si se convierte en parte de tu historia. No dejes que otros escriban tu historia. Mantén la pluma en tu mano. La invitación que sigues extendiendo. Cada crítica toca tu puerta. Cada insulto suena tu tambor. Cada juicio busca entrada. Y tú sigues contestando. Sigues abriendo la puerta. Sigues invitándolos a pasar. Sigues preparándote para tus propios atormentadores. Te sientas con ellos en la mesa de tu cocina y los dejas de ser quien eres. Deja de servirte a tus enemigos. Déjalos tocar. Déjalos timbrar. Déjalos quedarse afuera en el frío. La puerta es tuya. La cerradura es tuya. La decisión es tuya. No tienes que contestar. La respuesta más poderosa. Avisas lo más poderoso que puedes decir es nada en absoluto. Cuando alguien te ataca, cuando buscan una reacción, cuando quieren ver retorcer, el silencio es tu escudo. No el silencio enojado. No el silencio frío. Solo silencio. Solo presencia. Solo tú, de pie, inmóvil, mientras sus palabras mueren en el aire entre ustedes. Déjalas flotar. Déjalas caer. Déjalas desvanecerse. No necesitas responder. No necesitas defenderte. No necesitas explicar. Avisas el silencio es dejar que sus palabras mueren en el aire, sin respuesta y sin lamento. Y ese silencio. Ese silencio es más fuerte que cualquier cosa que ellos pudieran decir. El cuarto pilar, el poder de la quietud física. El cuerpo nunca miente. Tu boca es una mentirosa. Puede decir, estoy seguro, mientras tus manos tiemblan. Puede decir, estoy cómodo, mientras tu pie golpea.
Puede dejar, estoy escuchando, mientras tus ojos buscan la salida. Pero tu cuerpo dice la verdad. La gente no cree tus palabras. Cree tus manos. Cree tus hombres. Cree tus ojos. Si tu cuerpo está disperso, saben que estás disperso. Si tu cuerpo está inquieto, saben que estás inquieto. Si tu cuerpo es débil, saben que eres débil. No puedes esconderte. No puedes actuar. Solo puedes convertirte. Convertir en quieto. Convertir en cómodo. Convertir en alguien cuyo cuerpo iguala sus palabras. La economía del movimiento. Observa al anciano sabio. Aquel que ha visto lo suficiente, hecho lo suficiente, sido lo suficiente. No se mueve como los jóvenes. No se inquieta. No se apresura. No gesticula sin propósito. Cada movimiento tiene peso. Cada gesto tiene significado. Levanta la mano y esperas a ver que tiene. Cambia su peso y te preguntas por qué. Habla y escuchas porque no desperdicia palabras y no desperdicia movimiento. Eso es economía. Eso es poder. La mayoría se mueve demasiado porque está incómoda en su propia piel. Necesita movimiento constante para sentirse viva. Necesita ruido constante para sentirse presente. El sabio no necesita nada de eso. Está vivo en la quietud. Está presente en el silencio. Aprende ellos. Mueve menos. Significa más. El contacto visual como territorio. Mira a alguien. Realmente míralo. Mantén su mirada. Quien mira primero hacia otro lado. Es una pequeña prueba. Una diminuta batalla librada en silencio. Y revela todo. Quien mira primero hacia otro lado está señalando sumisión. Está diciendo, eres demasiado para mí. Está diciendo, cedo. Está diciendo, tú ganas. No porque quieren. Porque sus ojos los traicionan. Mantener la mirada de alguien no significa mirarlo fijamente con desafío. No significa agresión. Significa presencia. Significa que no tienes miedo de ser visto. Significa que no tienes miedo de verlos. Mantén tu terreno. No con fuerza. No con desafío. Solo con presencia. Deja que ellos miren primero hacia otro lado. Siempre. Ocupar espacio sin disculpas. Se te permite existir plenamente. Se te permite ocupar espacio. Se te permite ser visto. Se te permite estar aquí sin encajar, sin disculpar, sin hacer pequeño para que otros se sientan grandes. Observa cómo algunas personas entran a una habitación. Cruzan los brazos. Cruzan las piernas. Encorvan los hombres. Se hacen lo más pequeños posible, esperando que nadie los note. Y nadie lo hace. Nadie respeta lo que no puede ver. Pero erguido. No arrogantmente. Solo plenamente. Deja que tus hombres descansen donde pertenecen. Deja que tus brazos cuelguen naturalmente. Deja que tus pies se planten como si pertenecieras exactamente donde estás. Porque así es. La práctica de la quietud. Aquí hay una verdad difícil. No puedes dominar una habitación si no puedes dominar tus propias manos. No puedes liderar a otros si no puedes liderar tu propio cuerpo. No puedes ser respetado si no puedes estar quieto. La quietud es una práctica. Es un gimnasio para tu presencia.
Scientate 5 minutos sin moverut. Sin revisar nada. Sin cambiar de posición. Sin estirarte. Solo scientate. Solo respira. Solo sé. Hazlo todos los días. Observa lo que sucede. Observa cómo tu cuerpo aprende a obedecer. Observa cómo tu mente aprende a calmarse. Observa cómo tu presencia se vuelve pasada. La quietud no es vacío. La quietud es fuerza reunida en un lugar, esperando. Practica la quietud. Es el gimnasio para el respeto. El quinto pilar, la fuerza del habla selectiva. Cuando debes hablar. El silencio es poder. Pero el silencio no siempre es correcto. Hay momentos en los que hablar no es optional. Cuando la injusticia está frente a ti. Cuando alguien necesita defensa. Cuando la verdad requiere una voz. Los respetados hablan rara vez. Pero cuando hablan, importa. No llenan el air con opinions. No comentan sobre todo. No necesitan ser escuchados en cada tema. Esperan. Observan. Eligen. Y cuando el momento liga, cuando su voz es verdaderamente necesaria, abran la boca y el mundo se detiene a escuchar. No porque son ruidosos. Porque son raros. Porque no desperdician sus palabras en cosas pequeñas. Así que cuando hablan de algo grande, la gente sabe que es grande. Sé raro. Sé elogiado. Sé escuchado cuando cuenta. El principio de precisión. Un arquero no dispara todas las flechas que tiene. Espera. Respira. Apunta. Elige el momento correcto. Y entonces suelta. Una flecha. Un objetivo. Un resultado. El aficionado dispara constantemente. Esperando que algo pegue. Esperando que alguien note. Esperando que el ruido de sus flechas suene habilidad. Pero el maestro sabe. Una flecha, bien colocada, vale mil que fallan. Tus palabras son flechas. Cada vez que hablas, sueltas una. No puedes devolverla. No puedes llamarla de vuelta. Vuela y aterriza y deja una marca. Elige tus objetivos cuidadosamente. Habla menos. Acierta más. Nunca expliques, nunca defiendes. Marco Aurelio dijo, la mejor venganza es no ser como el que realizó la injuria. Cuando alguien ataca tu carácter, cuando cuestiona tus motivos, cuando esparce mentiras sobre quién eres, tu primer instinto es explicar. Defender. Aclarar las cosas. No lo hagas. Las explicaciones son para los tribunales, no para el carácter. Las defensas son para los juicios, no para la vida diaria. Si eres bueno, tu vida lo probará. Si eres honesto, tus acciones lo mostrarán. Si eres fuerte, tu quietud lo demostrará. No necesitas explicar a personas que están decididas a malinterpretarte. Deja que tu vida sea tu defensa. Deja que tus acciones sean tu explicación. Deja que tu carácter sea tu argumento final. El filtro de la pregunta. Antes de hablar, haz 3 preguntas. ¿Es verdad? No digas mentiras. No exageres. No estalles la verdad para dar tu punto. La verdad no necesita ayuda. ¿Es necesario? Necesita ser dicha. Necesita ser dicha ahora. Necesita ser dicha por ti. Si no, silencio. Es amable. No blando. No débil. Amable. Ayuda.
Sana. Majora las cosas. Si no, guardalo. Tres preguntas. Tres portas. Si tus palabras no pueden pasar por las tres, déjalas morir en tu garganta. El mundo no las extrañará. Y serás respetado por retenerlas. Porque tu silencio incomoda a los demás. Cuando dejas de leer cada silencio, algo interesante sucede. Los demás se sienten incómodos. Se mueven. Se aclaran la garganta. Buscan algo que decir. No pueden manejar el peso del espacio vacío. ¿Por qué? Porque el culpable teme el silencio. El silencio se siente como juicio. El silencio se siente como exposición. El silencio se siente como si pudieran ser vistos por lo que realmente son. El inseguro lina el silencio. No soporta el vacío. Debe llenarlo con algo, cualquier cosa, para escapar del peso de sus propios pensamientos. Pero el soberano es dueño del silencio. No lo teme. No hay de él. Se sienta en él como con un viejo amigo. El culpable teme el silencio. El inseguro lina el silencio. El soberano es dueño del silencio. Cul de los dosiris. Conclusion, el eco de la presencia. Lo que hemos reconstruido. Vinimos con ruido. Nos vamos con silencio. Desmantelamos la necesidad de probar. Derribamos la necesidad de explicar. Quemamos la necesidad de actuar. Fortificamos la mente para que ninguna opinión entre sin permiso. Disciplinamos el cuerpo para que ningún movimiento sea desperdiciado. Liberamos el alma para que no se requiera aprobación. No eres la misma persona que comenzó este viaje. No puedes serlo. Una vez que ves el poder del silencio, no puedes dejar de verlo. Una vez que sientes el peso de la presencia, no puedes volver a la ligereza. El currículum no hablado. Tu carácter está escrito en cómo manejas el caos. Cuando las cosas se desmoronan, te mantienes firme o te dispersas. Tu carácter está escrito en cómo ocupas el espacio. Cuando entras a una habitación, te encoges o te asientas. Tu carácter está escrito en cómo guardas tu lengua. Cuando el silencio es una opción, lo tomas. La gente lee este currículum al instante. No necesitan tus palabras. No necesitan tu currículum en papel. No necesitan tus explications. Te ven, te sienten. Te conocen. Asegúrate que lo que ven valga la pena respetarlo. La repetición final. Deja que estas palabras se hundan. Deja que se asienten. Deja que se conviertan en ti. No necesitas hablar, porque tu compostura habla. No necesitas hablar, porque tus acciones hablan. No necesitas hablar, porque tu soberanía habla. Dilo para ti mismo hasta que lo crees. Dilo hasta que lo vivas. Dilo hasta que tu presencia lo probe. El desafío de la semana de silencio. Aquí está tu tarea. Tu práctica. Tu prueba. Por 7 días, observa más de lo que reaccionas. Por 7 días, habla solo lo necesario. Por 7 días, muévete con intención en lugar de urgencia. Observa cómo el mundo te trata diferente. Observa cómo la gente se inclina cuando finalmente hablas. Observa cómo el silencio cambia la forma en que te ven. 7 días. Eso es todo. Pruébalo. Mira qué pasa. La carga final.
El universo no negocia con lo caótico. No se inclina ante lo ruidoso. No cede ante lo frenético. No respeta lo inquieto. El universo cede ante lo ordenado. Ante lo quieto. Ante lo centrado. Convertit en ordenado. Convertit en quieto. Convertit en centrado. Convertit en silencioso. Convertit en soberano. Palabras finales. No se te debe respeto. A nadie se lo debe. No tienes derecho a la admiración. El mundo no te debe su atención. Pero se te debe algo. Se te debe la oportunidad de volver respetable. La oportunidad de construir a ti mismo en algo digno de ser notado. La oportunidad de ganar lo que no se puede exigir. Toma esa oportunidad. No con palabras. No con ruido. No con actuación. Con presencia. Con quietud. Con autodominio. Vi construye la fortaleza. Vi guarda las puertas. Vi se el silencio que habla volúmenes. Deja que tu presencia sea tu proclamación. Deja que tu vida sea tu voz.